seit über 50 Jahren verfolgt ein Filmaufnahmen die Kryptozoologie, spaltet Wissenschaftler und fesselt Millionen von Menschen weltweit. 59 Sekunden wackeliges 16mm Film, aufgenommen in einem abgelegenen Wald in Nordkalifornien im Jahr 1967. 59 Sekunden, die Sagen, was ein massiv, haarbedeckte, auf zwei Beinen gehend Kreatur zu sein scheint, die durch ein Lichtung geht, beaver sei in den Bäumen verschwindet. Der Patterson-Gimlin-Film Welt von Kostümexperten, Zoologien, Anthropologien und Filmspezialisten analysiert. Wird verbessert, stabilisiert, verlangsamt und Bild für Bild untersucht. Glaube ich sagen, sei der Beweis, dass ein unbekannte Primatenart in nordamerikanischen Walden lebt. Skeptiker sagen, es sei offensichtlich ein Mann in einem Kostüm, einer der erfolgreichsten Schwindel in der Geschichte. Jahrzehntelang blieb die Debatte in einer Sackgasse. Der Film war entweder echt oder gefälscht, und kein menschlich Analyse konnte definitiv beweisen, was zutrifft. Jeder Expert, der ihn für authentisch hielt, wird von einem anderen Experten widerlegt, der sagt, es sei ein Schwindel. Jeder such, die Aufnahmen nachzubilden, scheitert daran, ihren Realismus zu erreichen, aber das hielt Skeptiker nicht davon ab, darauf zu bestehen, dass sie gefälscht sein muss. Denn, Anfang 2026, ändert sich etwas. Grok AI, Elon Musks fortschrittliches künstliches Intelligenzsystem für Mustererkennung und Bildanalyse, erhielt Zugang zu den hochwertigsten digitalen Scans des Patterson-Gimlin-Films, die produziert wurden. Die KI analysiert das Filmmaterial MIT-Methoden, die menschlicher Forscher replizieren konnte, Bild für Bild biomechanisch Analyse, Bewegungsverfolgung, Texturkartierung, Lichtphysik-Modellierung und Vergleichen Anatomiebeurteilung gegen bekannte Spezies. Was Grok enthält, verbluff so glaubig als auch Skeptiker. Die KI liefert spezifisch, messbar Beweis dafür, was das Filmmaterial tatsächlich zeigt. Beweis, die gesamte Debatte verändern. Beweis, die darauf hindeuten, dass der Patterson-Gimlin-Film weit mysteriöser und bedeutsamer ist, als Engagement hat. Dies ist das, was Grok AI schließlich über das berühmteste kryptozoologisch Beweisstück enthält, das aufgenommen wird. Die Geschichte von Bigfoot, oder Sasquatch, wie in die indigenen Völker des pazifischen Nordwestens seit Jahrhunderten nennen, ist kein moderner Erfindung. Lang Beaver Roger Patterson im Jahr 1967 eine Kamera in die Hand nahm, erhielten indianisch Stamm in ganz Nordamerika Geschichten von großen, haarbedeckten Wiesen, die in den Wäldern und Bergen lebten. Die Salish nannten sie Sasquatch. Und ihr Stamm hatten verschiedene Namen, Tisselamax, Skookum, Olma. Die Beschreibungen waren bemerkenswert konsistent, massiv menschenartige Kreaturen, mit Haaren bedeckt, 7 bis 9 Fuß groß, in abgelegenen Wildnisgebieten lebend und menschlichen Kontakt vermeidend. Das waren keine Fantasy-Kreaturen aus der Mythologie. Sie wurden in denselben praktischen Begriffen beschrieben, die Stamm verwendeten, Bären, Wolf und ihr Ecktier zu beschreiben. Die Geschichten dienten als Warnungen. Wenn du tief in den Wald gehst, konntest du diesen Wiesen begegnen, und du solltest vorsichtig und respektvoll sein. Als europäische Siedler in Nordamerika ankamen, begannen auch sie, beginnungen mit großen, haarbedeckten Kreaturen zu melden. Zeitungsbericht aus dem 19. Jahrhundert beschreiben wild Männer oder Affenmenschen in abgelegenen Gebieten. Holzfäller und Bergler berichten von riesigen Fußabdrücken und seltsamen Hilgeräuschen in der Nacht. In den 50er Jahren fand ein Straßenbaumenschaft im Six Rivers National Forest in Nordkalifornien ein Reihe von großen menschenähnlichen Fußabdrücken in ihrer Bostel in der Nähe eines Ortes namens Bluff Creek. Ein Zeitungskolumnist namens Andrew Genzoli schrieb darüber und prägte den Begriff Bigfoot. Die Geschichte wurde national aufgegriffen, und Bigfoot trat in die Populärkultur ein. Zu denen, die dies Bericht lesen, gehört ein Rodeo-Rider aus Washington namens Roger Patterson. Patterson wurde besessen von der Idee,
das ein unbekannte Primatenart in den Wäldern der Pazifischen Nordwestens leben konnte. Befragte Zigen, studiert Bericht und veröffentlicht 1966 ein Buch mit dem Titel Existieren abstrakte Schneener Amerikas wirklich? Aber Patterson benutzt sich nicht mit schreiben. Wollte beweis. Wollte durchgängig sein, der die Wissenschaft zwang ans Wirken, was indigen Volker seit Jahrhunderten wissen. Im Oktober 1967 organisiert Patterson eine Expedition nach Bluff Creek. Bracht Bob Gimlin mit, einen erfahrenen Pferdführer, der gegenüber Bigfoot skeptisch war, aber zustand zu helfen. Die beiden Männer packten Ausrüstung und Pattersons 16mm Filmkamera auf Pferd und machten sich in den abgelegenen Wald auf. Sie verbrachten Tage damit, das Gebiet zu durchsuchen, fanden Fußabdruck, aber kein Kreatur. Dann, am 20. Oktober 1967, ändert sich alles. Patterson und Gimlin ritten entlang eines Bachbetts in Bluff Creek. Früher Nachmittag. Claire's Wetter. Sie am Einkauf kamen, sahen sie etwas, das später Leben für immer verändern sollte. Etwa 24 Meter vor ihnen, nahe einem Haufen umgefolgener Baumstämme, stand ein massiv, haarbedeckter Kreatur. Aufrecht. Auf zwei Beinen gehend wie ein Mensch, aber eindeutig kein Mensch. Später Schätzungen wurden sie auf fast 7 Fuß groß und über 230 Kilogramm schwer einordnen. Von Kopf bis Fuß mit dunkelbraunem Haar bedeckt. Und sie bewegt sich. Die Pferd gerieten sofort in Panik. Pattersons Pferd bäumt sich auf, fiel herunter und landet hart auf dem Boden. Aber selbst als aufsprang, griff Patterson nach seiner Kamera, schaltet sie ein und begann zu filmen während auf die Kreatur zuging. Gimlin, noch beritten mit einem Gür, sahen verblufftem Unglauben zu. Sagt später, sei bereit gewesen zu skießen, wenn die Kreatur angegriffen wurde, aber hielt zurück, weil das Wesen nicht aggressiv war. 59 Sekunden lang filmt Patterson die Kreatur, während sie mit langen, ruhigen Schritten wedging. Das Wesen schaut einmal zurück zu Patterson, beaver es in den Wald weiterzog. Kein Panik. Kein Eilen. Ein seltsamer, kraftvoller Gang, wie nix, was sie gesehen hatten. Dann war es weg. Patterson ging der Film aus die Beginnung war vorbei. Aber dies 59 Sekunden sollten das am meisten analysiert, debattiertes und kontroverses Beweisstück in der Geschichte der Kryptozoologie wurden. Nachdem die Kreatur verschwunden war, untersuchten Patterson und Gimlin den Bereich. Sie fanden deutlich Fußabdruck im weichen Sand entlang der Bachbetts. 37 cm lang, 18 cm breit am Fußboden, tief in den Boden gedrückt, was auf etwas sehr Schweres hinderte. Sie machten Gipsabgas als Beweis. Später analysen Seiten einen flexiblen Mittelfuß, anders als das Stargel eines menschlichen Fußes. Die Gewichtsverteilung stimmt nicht mit einem menschlichen Gangbarrieren. Als das Filmmaterial entwickelt und öffentlich gesehen wird, lost es sofort eine Sensation aus die Kreatur, die Forscher Patty nannten, wo wir nichts dokumentiert sind. Flüssig, natürlich Bewegung. Arm, die beim Gehen schwingen. Schultern und Hüften in koordiniertem Rhythmus. Haar, das sich natürlich mit der Bewegung verschab. Bild 354 wird iconisch. Der Moment, in dem Patty den Kopf umdreht und zu Patterson zurückschaut. Gesicht teilweise sichtbar. Körperproportionen klar. Natürlich, ungeswungen Haltung. Verglaubig war das der Beweis für Authentizität. Für Skeptiker das best Fake, das sie gesehen hatten. Und fast sofort bildeten sich zwei Lager. Glaubig wiesen auf den Realismus hin. Die Kreatur bewegt sich natürlich. Das Haar sah echte aus. Kostümexperten sagten, sie konnten nicht erklären, wie ein so realistisches Kostüm mit der Technologie von 1967 hergestellt werden konnte. Die scheinbar Muskelbewegung unter dem Haar deutet auf echte Anatomie hin, nicht auf Polsterung. Skeptiker nannten Patterson einen Betrüger.
War ein Amateurfilmer MIT finanziellen Problemen und starke Motiv. Die Tatsache, dass zufällig ein Kamera dabei hat, skien zu praktisch. Und MIT Hollywood Expertise muse ein Affenkostum möglich gewesen sein. Die Debatte tab durch die Siebzeiger und Achtzeiger jar. Kein Forscher konnte definitiv eine Position beweisen. Wissenschaftler schlugen verschiedene Erklärungen vor. Konnte es ein Aufrecht gehinderbar sein? Bären stehen auf Hinterbeinen, gehen aber nicht MIT dem flüssigen Zweibegang des Films. Proportionen stimmen nicht. Konnte es ein unbekannter Menschenaff sein? Nordamerika hat keinen einheimischen Menschenaffen, und die Fossilaufzeichnung seit kein Beleg für Großprimaten auf dem Kontinent. Ein Migration aus Asien über die Beringenbrücke wäre erforderlich gewesen, von der Mainstream-Wissenschaft als höchst unwahrscheinlich eingestuft. Einige Forscher schlugen Gigantopithecus vor, einen ausgestorben Riesenaffen aus Asien, der bis vor 100.000 Jahren lebt. Massiv, möglicherweise nun bis 10 Fuß groß, ein real bekannte Art. Aber Fossilien nur in Asien. Und basierend auf Skelettrekonstruktionen war Gigantopithecus wahrscheinlich ein Vierbeiner, kein Zweibeiner. Jede Erklärung hat Problem. Jede bekannte Art passt nicht. Und das ließ nur zwei Möglichkeiten, unbekannte Spezies oder übersiegender Schwindel. Im Jahr 2002 veröffentlicht Greg Long ein Buch namens Die Herstellung von Bigfoot, das behauptet, den Film als Schwindel zu entlarven. Longs Buch konzentriert sich auf Bob Hieronymus, der behauptet, die Person im Bigfoot-Kostüm gewesen zu sein. Laut Hieronymus hat Patterson in angehört, ein Kostüm zu tragen und durch die Lichtung zu gehen. Ein Kostümateur namens Philip Morris have das Kostüm aus Schom und Kunstfell hergestellt. Patterson haben besalt und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Jahr später, aus Schuldgefühlen, entschied sich zu sprechen. Für Skeptiker war das Rock and Gur. Hier war der Mann im Kostüm. Aber es gab ernst Problem mit seiner Geschichte. Erstens sich sein Beschreibungen de Kostüms in verschiedenen Interviews ständig. Einmal schon und Fell. Dan ändern Materialien. Kein konsistenten Details. Zweitens gab Philip Morris ebenfalls widersprüchlich Aussagen über Materialien und Methoden. Und Wedger Hieronymus nach Morris konnten das eigentliche Kostüm vorweisen. Es existiert nicht mehr, sagten sie. Drittens versuchten Forscher, den Film in ihrer Beschreibungen nachzubilden. Mehrere versuch MIT professionellen Kostümdesignern scheiterten. Kein Nachbau kam dem Realismus der Originals nahe. Die Kostüme sahen wie Kostüme aus Proportionen stimmten nicht. Haar floss nicht richtig. Selbst Hollywood Spezialeffektkünstler gaben zu, nicht erklären zu können, wie ein so realistisches Kostüm MIT der Technologie von 1967 möglich gewesen war. Die scheinbare Muskelbewegung unter dem Haar wird Ostfeld Animatronik erfordern, die damals nicht existiert. Bob Gimlin hat seit über 50 Jahren konsequent in seiner Aussage festgehalten. Nie von seiner Geschichte abschwitchen. Nie ein Täuschung zugegeben. Sein Glaubwürdigkeit bleibt intakt. Die Betrugsbehauptung schloss den Fall nicht, sie folgt nur mehr Verwirrung hinzu. Das Mysterium blieb ungelöst. Dann, Anfang 2026, erhielt Grok AI Zugang zum Film im höchsten Auflösungs-Digital-Format, das je produziert wird. Die KI wird menschlich Vorurteil programmiert, Verannahme über Bigfoot, Kenntnis der Jahrzehntelangen Kontroversen. Die einfache Frage lautet, was sei das Filmmaterial? Grok AI analysiert jeden einzelnen Frame MIT-Methoden, die menschlich Forscher nicht replizieren konnten. Die KI untersucht Bewegungsmuster und verfolgt jede Bewegung jedes sichtbaren Körperteils über jeden Frame, zu bestimmen, ob die Bewegung MIT echter biologischer Bewegung oder MIT einem Menschen in einem Kostüm übereinstimmt. Sie analysiert Gliedmassenproportionen und Masslänge und Dick von Armen, Beinen, Torso und Kopf im Verhältnis zueinander, verblichen MIT menschlichen Proportionen und menschenaffen Proportionen.
Sie berg niet den Schwerpunkt verjetten frame und bestimmt, ob balance und Gewichtsverteilung physisch korrekt für die gesigten Bewegungen wären. Die KI untersucht die Gelenkartikulation und verfolgt, wie Schultern, Ellbogen, Huffen und nie sich bewegten und ob der Bewegungsumfang mit echter Anatomie übereinstimmt. Sie analysiert das Gelände und Maß Neigung und Konsistenz des Bodens und berg niet, ob Fußplatzierung und Schrittlänge für die Oberfläche eingemessen wären. Sie studiert Lichtreflexion auf dem Haar und Fell und bestimmt, ob die Lichtinteraktion mit der Oberfläche der Kreider mit echtem Haar oder mit Stoff und Kunstfell übereinstimmt. Am beeindruckendsten untersucht Grok AI und Gesichtsdexter in Bild 357, auf der Such nach Maskenrandern, Kostümnoten oder anderen Indikatoren für künstliche Konstruktion. Die Analyse dauert wochenlang. 100 von Datenpunkten über jeden Frame hinweg. Als Grok AI fertig war, waren die Ergebnis verbluffend. Das System fand kein Beweis für digitale Manipulation. Das Filmmaterial erscheint als authentisch, unverändert Aufnahme aus dem Jahr 1967. Was auch immer im Film war wirklich dort. Bedeutsamer war, dass die biomechanische Analyse ergab, dass sich das Subjekt auf ein Weise bewegt, die nicht mit einem Menschen in einem Kostüm übereinstimmt. Schrittlänge, Armschwungverhältnis, Huftrotation und Schulterbewegung Seitenmuster, die nicht mit menschlicher Biomechanik übereinstimmen. Wenn Menschen versuchen, mit veränderten Gangarten zu gehen, sehen sie charakteristisch Kompensationsmuster, unnatürlich Hufbewegung, ungeschickte Armpositionierung, Balanceinstabilitäten. Grok AI fand keins davon. Die Schwerpunktberechnungen waren besonders aufschlussreich. Patty halt trotz unebenem, sandigem Gelände perfekt Balance. Der Schwerpunkt erscheint hoher und weiter vorn als bei einem Menschen, was mit einem viel größeren, starker bemuskelten Torso übereinstimmt. Ein Mensch im Kostüm wird sichtbar anstrengen und Gliedschwichtskorrekturen sehen. Grok fand kein. Die Gliedmassenproportionen stimmten nicht mit menschlicher Anatomie überein. Die Armlänge im Verhältnis zur Beinlänge lag außerhalb normaler menschlicher Bereich. Dick und Muskulatur der Gliedmassen deuteten auf ein Masseverteilung hin, die mit Kostümtechnologie von 1967 unmöglich zu fälschen war. Groks analyse de Haarzeitmuster, die mit echtem Haar übereinstimmen, das aus der Watch und sich naderlich bewegt. Die KI erkannt subtle Verschiebungen im Haarmuster, die mit Muskelbewegung darunter übereinstimmen, als ob sich echt Muskeln zusammenziehen und entspannen und winzige Veränderungen in der Oberfläche versagten. In Bild 357 fand Grok AI kein Maskenränder, kein Kostümnet, kein künstlichen Grenzen. Der Übergang von Gesicht zu Haar erschien kontinuierlich und naderlich. Die Gesichtsstruktur seit subtle Details und Texturvariationen, die außerordentlich schwer mit einer Maske zu fälschen waren. Was war Grok AI's endgültige Schlussfolgerung? Das System konnte die Kreider nicht identifizieren. Es wirklich Morphologie, Proportionen und Bewegungsmuster mit jeder bekannten Art, Menschen, Menschenaffen, Bären, allen großen Säugetieren. Nichts passt. Die Kreider war kein Mensch. Proportionen und Biomechanik stimmten nicht. Kein Gorilla oder bekannter Aff. Körperstruktur und Gang zu unterschiedlich. Kein Bar. Anhaltender Zweibegang und Gelenkartikulation unvereinbar. Grok kam mit hoher Zuversicht zu dem Schluss, dass der Patterson-Gimlin-Film ein groß, auf zwei Beinen gehend Kreider seit, die mit keiner der seit anerkannten Art übereinstimmt. Das Filmmaterial erscheint authentisch und unmanipuliert. Das Subjekt erscheint eine echt biologische Einheit zu sein, kein Kostüm oder Spezialeffekt. Welchart es repräsentiert, bleibt unbestimmt. Die KI konnte nicht sagen, dies sei definitiv Bigfoot, while Bigfoot kein wissenschaftlich anerkannte Art ist. Aber die Analyse sagt mit messbarer Genauigkeit, dass das Filmmaterial etwas echtes, etwas biologisches sei, das nicht in die bekannte Taxonomie passt. Die Implikationen sind atemberaubend.
Wenn Groks Analyse korrekt ist der Patterson-Gimlin-Film nicht nur der best Bigfoot Beweis ever. Ist der Beweis, dass ein unbekannte groß Primatenart in Nordamerika existiert oder existiert. Es bedeutet, dass Roger Patterson kein Betrüger war, sondern jemand, dem es gelang, ein der bedeutendsten zoologischen Entdeckungen in der Geschichte zu dokumentieren. Es bedeutet, dass die indigenen Völker, die Sasquatch seit Jahrhunderten beschrieben, echt beginnungen mit einer echten Art berichten. Es bedeutet, dass die Wissenschaft falsch lag, die Möglichkeit unbekannter großer Säugetiere in Nordamerika abzulehnen. Natürlich hat Groks Analyse die Debatte nicht beendet. Skeptiker argumentieren, dass künstliche Intelligenz getauscht werden kann, dass Mustererkennung nicht unfehlbar ist und die Schlussfolgerungen so gut sind wie die eingespeisten Daten. Zu sagen, es stimme mit keiner bekannten Art überein, ist nicht dasselbe wie zu beweisen, dass eine neue Art existiert. Glaube ich entgegnen, dass dies die ausfältigste Analyse ist, die in dem Filmmaterial durchgeführt wird. Wenn ihr ein fortschrittliches System kein Beweis für Falschung findet und die Kriter keiner bekannten Art zuordnen kann, wird es viel schwieriger, das Filmmaterial als offensichtlichen Schwindel abzuschütten. Der Patterson-Gimlin-Film bleibt, was immer war. Das wichtigste und die kontroverses kryptozoologisch Beweisstück, das aufgenommen wird. Aber Grok AI hat der Debatte etwas Neues hinzugefügt. Quantifizierbar, messbar Analyse, die darauf hindetet, das was auch immer Roger Patterson in jenem Tag bei Bluff Creek filmt, weit seltsamer war als ein Mann in einem Affenkostüm. Ob das bedeutet, dass Bigfoot real ist, ob ein unbekannte Primatenart in nordamerikanischen Walden lebt, oder ob es etwas ganz anderes bedeutet, bleibt eine feine Frage. Aber dank Grok AI wissen wir jetzt, dass die Frage legitim ist, als Skeptiker 50 Jahre lang zuzugeben bereit waren. Etwas ist durch dies Lichtungen 1967 gegangen. Etwas, das sich wie kein Mensch bewegt und also wie kein Bekannter auf. Etwas, das 59 Sekunden lang auf Film festgehalten wird, beaver es im Wald verschwand. Und laut der fortschrittlichsten künstlichen Intelligenz, die auf dieses Filmmaterial angewendet wird, war dieses etwas real. Grok AI hat enthüllt, was ein Patterson-Gimlin-Film verborgen ist. Keinen definitiven Beweis für Bigfoots Existenz. Aber definitiven Beweis, dass das Mysterium weit davon entfernt ist, jealous zu sein. Dass das Filmmaterial ernsthaft wissenschaftlich Aufmerksamkeit verdient. Und das Roger Patterson in jenem Tag vielleicht etwas Außergewöhnliches festgehalten hat. 59 Sekunden Film. 57 Jahre Kontrovers. Und jetzt, endlich, Beweis dafür, dass die Debatte niemals so leicht hat abgetan werden sollen. Der Patterson-Gimlin-Film bleibt ungelost. Aber, ist nicht mehr unerklärlich. Etwas Echtes ist in diesem Filmmaterial. Wir wissen nicht, was,